to let them know that we do care. That's why I'm having hearings to keep the parties, niyo mpamvu dukomeza duhamagaza inteko ishinga amategeko tugakomeza tukumva ubuhamya. If you take your mind off what's happening, if Congress kugira ngo bigume mu mitwe y'abagize inteko ishinga amategeko. Been there, done that, got the t-shirt and moves on. The bad actors can say, okay. Nabizi bidakozwe gutyo aba bagizi bana bashobora kuza bakavuga izi nkozi z'ibibi zikomeza kuza zikavuga ati noneho now we're freer to exploit and ubu noneho duhawe rugari tugomba gukomeza tukiba tukica, kill and to maim and so there's going to be, I believe, so ibi rero ndizera yuko ibi bintu byanze bikunze bigiye guhagarara kandi nizeye neza ko actions taken hari ingamba zigomba guhita zikorwa mu gihe ibi bihano biri bube bishyizwe mu bikorwa ntibigire icyo bihindura. This doesn't turn around quickly. It's already too many weeks since yuko ibyumweru bibiri byonyine bakimara gusinya amasezerano hano i Washington bahise and I know the president's upset, as are others. Ndabizi ko imyumvire ya Perezida Donald Trump kuri iyi ngingo ndetse na bagenzi be barabyumva neza cyane. Stop killing. Barashaka ubwicanyi buhagarara. Twese turarembye, turarwaye, turarembye, turambiwe ubwicanyi. Doesn't matter what continent you're on. Sick and tired of all the dead innocent people. Turambiwe gukomeza kubona abantu b'inzirakarengane bapfa. Congress Smith, the United Nations, many international organizations. Ghana Congressman Smith, umuryango mpuzamahanga, imiryango mpuzamahanga, umuryango w'abibumbye have witness bagiye bibonera the killing uburyo ubwicanyi buri gukorwa muri Congo, and this is actually what motivates everyone to be. Rero iki kintu nicyo cyagiye gihumura buri muntu wese hirya no hino ku isi kugira ngo yinjire muri iyi ntambara arebe ko yahagarara involved in this conflict, but because this needs to end. But you have said wari umaze kuvuga ngo urabizi has done some very good reporting on how many displaced. Urabizi noneho aka kanama uyu muryango w'abibumbye noneho nirurangiza wo urazuzanye raporo bakavuga ati ni abantu bangahe neza bakabavuga bishwe, ni bangahe birukanywe mu byabo bakabavuga neza mu mibare. Persons there are when M23 made their strong push, M23 yabije yubuye umurego w'ubwicanyi bwabo bakahaguruka bakamagana bakavuga ati dore none bisha banaba beginning of 5 or so years ago, not again none birongeye bakongera ati barongeye uwo muryango mpuzamahanga uko bikavuga ati barongeye barishe imyaka 30 irashize, raping women and then displacing so many tens of thousands of people who out of sheer survival have to leave their homes. Rero igihe kirageze ngo inzirakarengane z'abarokotse aya mabi babeho mu mahoro. When you receive those reports, what the report says, who is committing this? None niba mwarakiriye izi raporo zivuga ko ari bande neza mu mazina bakora ibi. Well, M23 is one of them. Ni 23 ni imwe mu bakora ibi bikorwa, and we've been raising that issue repeatedly. Tukivuga tukigaragaza kandi bagiye babikora bisubiramo. I mean, 2 days after the peace treaty, urabona iminsi ibiri yonyine nyuma y'uko amasezerano asinywe they invade again. Are you kidding me? I mean, that is such bad faith. Aba bantu badukirisha babona turi iminja. They think we're not kidding, and that's why serious sanctions. Batekereza yuko turi abana ngira ngo niyo mpamvu mvuga ngo ibihano bitajenjeka bigomba guhita bifatwa. Need to be levied on any bad actor. Bigashyirwa ku muntu ku nkozi y'ikibi iyo ariyo yose yaba. And that goes right to the very top if necessary. Generals, anybody else. Bashobora kuba ari na president, ashobora kuba ari n'abagenerali be, bashobora in the chain of command that uwo ari we wese muri shene y'abantu bodaringa gukora aya mabi.
is a part of it, and that's what we're asking. Tomorrow's hearing will be doing that. niyo mpamvu wabonye duhamagaza kongera kumva abantu hirya no hino hano muri kongere ya Amerika. In part, we got to say we have sanctions that can make a difference. Twe turashaka gukora ibihano bigomba kuzana itandukaniro. I wrote the Belarus Democracy Act in 2004. Lukashenko, the dictator then. Jewe ibi bintu iri tegeko twafashe ibyemezo muri 2004 kandi ryazanye impinduka zifatika ubwo Lukashenko perezida wa Belarus n'abantu be. Still the dictator now. All these thousands of people have been incarcerated who are religious and tukimara gufata ibi bihano ibihumbi n'ibihumbi by'imfungwa za politike z'imfungwa mu madini bari bafunzwe n'uyu munyagitugu Lukashenko bose bahise barekurwa. The bill said two things. Rero niyo mpamvu twari twatumije iriya hearing iherutse. Rero hano itegeko rivuga ibintu bibiri. One, if you're put on a sanctions list under the... Iyo ushyize ibihano iyo ufashe ilisiti y'izi nkozi z'ibibi ukazishyira ku rutonde rw'abagomba gufata ibihano. Belarus Democracy Act, you can't do business here. Ntabwo ushobora gukora business hano. Any way, shape, or form, and you can't get a visa. We then morphed that and evolved that into global Magnitsky. Rero ndetse ntago ari hano muri Leta Zunze Amerika ndetse ni ku ruhando rw'isi abantu bose bakorana n'inshuti za Leta Zunze Amerika uba uhawe icyo gihano nyine baba bagomba kubishyira mu bikorwa. Right now, there are people in Africa, especially near Congo, abantu muri Afrika by'umwihariko muri Congo, especially in Rwanda, who could be sanctioned pursuant to that law. Tugomba gushyiraho ibihano bishingiye kuri iryo tegeko, global Magnitsky Act, and they will become absolutely unable to do any business in the United States. And your banks, anything, you name it. Are now precluded that opportunity, and if they want to come here, forget it. You're not going to get a visa. And I remember when I got the bill passed in 2004. Lukashenko, 200 of his top people were all put on that list. And all of a sudden, political prisoners were coming out. Now, it needs to be renewed. I'm trying to renew that bill. ahubwo turaza no kurivugurura noneho turishyiremo umurya kurutaho twongera uruvire mbese. But we do have global Magnitsky that we can apply in this case and other sanctioning capabilities. And I think ibindi bihano bishoboka hano dushobora gufata. The president, he's the kind of guy that wants it to work, wants to admonish, wants to say, please, just do it. Urabona Perezida Secretary Rubio avuga ngo iyo perezida avuze ngo arashaka ko ikintu gikorwa gutya gikore gutya ntuzuyaze ntujye kudigadiga. When it gets to the point where it's not done, they got to wake up because he will be very strong, and Marco Rubio, and say, niba utagikoze aha rero niho tuzira n'ingufu zacu zose nk'uko Rubio time's up. Yavuze ngo igihe cyanyu cyararangiye bwa buryo bwanyu bwa kera bw'ubujura bwararangiye. Time's up. We want you to protect your people. Turashaka yuko igihe noneho kirageze ngo murinde abaturage banyu aho gukomeza kubica. Stop hurting so many millions of people. Miliyoni z'abaturage zirababaye muri gukomeza kuzifata ku gakanu. Years to date and hundreds of thousands even now. But Congress, if violation continues and enforcement is delayed, what role should Congress? None Bwana Smith, niba iri hohotera cyangwa se ubugizi bwa nabi n'ubwicanyi bukomeje ko n'ubundi aricyo turi kubona bugiye gukomezaho, Congress igiye gukora iki play to ensure this agreement is taken, kugira ngo neza ihamye neza yuko aya masezerano agomba gukora akava mu mpapuro gusa?
seriously. Sure. You mentioned about sanctions. Wigeze kuvuga ku birebana n'ibihano. Last time when you just did an interview, like a quick one, we're asking how these sanctions will look like and what rero ubushize tubiganiraho naranabikubajije nakubazaga ntise ibi bihano mugiye gufata bizaba bimeze bite. Exactly, are you planning? Neza tubwira uti iki nicyo gihano tugiye gufata. We're continually dialoguing with the president. Urumva gukomeza ibiganiro twumva gukomeza ibiganiro n'abagize inteko ishinga amategeko na Secretary of State kandi tuganira na president n'umunyamabanga Rubio umunyamabanga wa his entire State Department, the people involved in Africa in particular, and ndetse n'abandi bantu muri Afrika iki kibazo bakigize icyabo tuganira nabo tureba uburyo iki kibazo twagikemura. They get it, they're very smart people. Barabyumva n'abantu bazi ubwenge n'abantu basobanutse n'abantu basobanukiwe, very good people. I mean, I know Marco Rubio for decades. Imyaka igera mu icumi nigeze kuba ndi gukorana na Marco Rubio. I co-chaired the China Commission before he was elevated to Secretary of State. I sat with him one time. Mbere yuko azamurwa akagirwa umunyamabanga wa leta twarakoranye kubirebana n'itegeko rya twatoye rirebana n'Ubushinwa rihangana n'Abashinwa, working on China policy. Iyo twakoraga rimwe tugafatiza ingamba ntibikore twakoraga indi tugakora izindi mpaka Abashinwa tubagamburuje. He's a very committed man. Uyu Rubio ni umuntu wiyemeje utajya utezuka. And wants aware of what's he's totally aware of it and wants it to change. Yarabyivugiye nawe ubwe yarabyivugiye yaravuze ati ibi bintu turashaka ko bihinduka. You give so much time. Twabahaye igihe gihagije. Dead people too and rape abantu mwarabishe mwafashe ku ngufu. Every day, people still being killed. So that's why we're asking. That's why I did the hearing a week ago, a couple weeks ago. Niyo mpamvu ibyumweru bibiri bitatu bishize twakomeje kumva ubuhamya mu nteko ishinga amategeko nuko dukora ntabwo tuza giturumbuka ngo duhite dufata ibyemezo. And tomorrow, and there'll be more of these to try to hold bad players to account. Kugira ngo izi nkozi z'ibibi zibiryozwe. None umunyamakuru aramubaza ati none izo nkozi z'ibibi ni bande bavuga kutabavuga. Really think that Paul Kagame ndakeka ko Perezida Paul Kagame agomba kubibazwa. He's got to come clean on this and agomba guhagarika ibi bintu akava mu bintu by'ubujura akajya mu nzira zemewe. He's got to order publicly that the killing stop. That's it. Agomba kuza akavuga mu ruhame yuko ubu bwicanyi buhagaritse. Bring back the people that are doing it. Agafata abantu yohereje ziriya mbwebwe za sarambwe yohereje hariya ngo zijye kwica akabagarura bakavayo. Don't make a dime illicitly through those mineral deposits, not even a dime, and just cut off that supply chain. Ntabwo kandi tuvuga ngo ku birebana na diyama gusa, oya no kuvuga ngo supply chain yose y'amabuye y'agaciro Perezida Kagame yiba byose akabihagarika. There are many people in Congress who visit with him. Ndabizi neza hano muri Kongere harimo umubare munini w'abagize inteko ishinga amategeko bamusura bagenda ngo bagiye mu bintu by'icyuka ngo nugusenga. Well, I've been asking them talk to him. Yewe narabubwiye nti ariko kubera iki mutamubwira ngo ahagarike ubu bwicanyi and tell him to stop it. I did a hearing years ago on Paul Kagame. Njyewe najyaga numva mu myaka itambutse bavuga ngo Perezida Paul Kagame ngo when we found out that some of his top people yirukanka inyuma y'abantu ndetse abantu bo hejuru mu gatsiko ke bamuhunze abirukanka ngabice. We're being targeted for assassination. Everyone said, "Oh, it's not true. It's not true." So noneho buri wese akenshi tugasaba turavuga ngo yanga ibyo ntago ari ibyo si byo. Recording of one of them. Naganiriye n'umwe mu bahoze muri ako gatsiko ubu ngubu bari mu buhungiro muri Afrika y'Epfo naramurikodinze. The recording came in while this man was in South Africa, hiding, and I got it to the State Department. Who was told. Ndangije mbijyana muri department ya leta zunze ubumwe za Amerika ndababwira nti noneho
totally disbelieving. I could give you the hearing. dore uko bimeze ndetse nimutanabyemera hano nafashe amajwi nimwiyumvire noneho mwihere. And all of a sudden they said, wow, that's real. bakimara kubyumva mu buryo butunganye babati yesu ati mbese nuko nguko nibyo koko. Gotta treat people with respect. Rero agomba gufata abantu akabubaha akareka kubafata nk'ibikoko. Everybody with total agomba kumva perezida agomba kumva yuko perezida Kagame agomba kumva yuko agomba gufata abantu mu cyubahiro cyabo cyose nta na gake agabanyijeho. And you know, the old ways have to end of just killing people. And again, having met so many women like you have. Ubu nibwo buryo bwonyine ibi bintu rero bigomba guhagarara. Ikindi nanone ku kijyanye n'abagore bafatwa ku ngufu, abagore nk'abo who suffered brutal rapes, in some cases gang rapes, right? Ndetse hariho n'igihe ngo bagenda bagafata abantu ari itsinda ry'abantu bagiye bagafata umugore ku ngufu bakamusambanyiriza imbere y'umugabo in front of their husband. Urumva kuntu baba bashaka kumwica further demoralize them. Wow, you know very well. I testified. They told me I know it's exactly what's happening. It happened, and it's got to stop. And people need to go to prison. Ibintu bigomba guhagarara. And certainly people who are allowing that as part of their. Aba bantu rero bari mu nzego z'ubutegetsi bakoresha ububasha bahabwa n'inzego mu myanya ya leta barimo bagaha rugari aya matsinda y'amabandi ngo ajye gukora ibi bintu. The authorities they have in government, they've got to be held to account as well. Aba bantu rero bagomba gufatwa bakabiryozwa ntabwo bigomba gucirizaho. I'm hoping the president, you know, and his people are very well. Ndabizi rero neza ntashidikanya ko perezida n'abantu bayoborana ko aware who the actors are. We have great intel. Twese turarambiwe tugomba guhagarika ibi bintu. We've got a, you know, very comprehensive intelligence. So I think it's kandi aya makuru twayahawe n'ubutasi. Time to you know, push that button and say that's it. We want this to work. I couldn't believe again. Rero hano turashaka neza yuko iyi myanzuro cyangwa se aya masezerano ya Washington Accord akora. How comprehensive the peace agreement was, how kuko njyewe birangora kumva neza ukuntu aya masezerano ya Washington Accord yarasobanutse abisobanura neza ko atagamije ngo ibyasiswe agamije ko intambara ihagarara burundu. Hanyuma it also focuses on trying to end the exploitation of people working in the mines. Hanyuma bagahagarika gukomeza kwiba amabuye, bagahagarika gukomeza gukoresha abana. Because I've met with many of those people as well, and particularly in you know the ones that are being run by the Chinese Communist Party, and I raised that with President Tshisekedi when he was here. I said the Chinese will exploit everything you have. abana nuko nguko bakora njyewe ibi kandi nanabibwiye Tshisekedi ubwo twari hamwe hano nabwiye niba ari abantu bazabamaraho buri kimwe cyose mufite bazabanyunyuza other African countries as well. Take the wood, take this. Bazaza kandi turabizi mu mico y'abanyafrika kuntu mukora bazaza ngo fata urubaho fata ibiti fata kangaka fata amabuye tifata buri kintu cyose muzasigariraho and what do you get back? You don't get anything. Niki musigarana niki mukuramo nizihe nyungu ntacyo nta kintu na kimwe factors of worth. N'utuntu tumeze nk'uduhenda abana bashinwa babaho. And Congressman, from the intel that you have received, kandi nongere nkubaze ku kindi kibazo bwana Smith congressman nagira ngo nkubaze ushingiye ku makuru waba warakiriye hari igihe icyo ari cyo cyose waba warigeze wakira amakuru avuga yuko ngo abanyamurenge bahohoterwa ngo abatutsi ngo b'abakongomani kuko rimwe na rimwe akenshi dukunze kumva leta
y'u Rwanda ivuga ngo Rwanda, they claim that bavuga ngo international community imiryango ngo mpuzamahanga ngo n'abantu ngo barabanga ngo barabugama ngo it's too much based on all the evidence that we already know. Nubwo twebwe tuba twashingiye ku bimenyetso bihari n'ibigaragarira amaso y'abantu against the Congolese people, yuko ikiri kubaho ari ihohoterwa rikorewe abaturage ba Kongo. Not so much care about ngo hanyuma leta y'u Rwanda igakomplayininga ngo ntago ngo iyo miryango ibogamye ngo igiza ngo yongereye ngirebe ngo uburyo ki ng'abatutsi ng'abanyamurenge links or the Tutsi, Rwanda, Tutsi, Congolese people that are also being ngo ntago ngo bashaka ngo kureba ngo ntago bashaka kureba ihohoterwa cyangwa ngo ihohoterwa ng'abanyamurenge abatutsi muri rusange ngo bari guhura naryo muri Kongo. None Smith wigeze wakira amakuru se haba hari uwakongoreye haba hari naho waba se warigeze usoma ibi bintu iyi propaganda y'aba bantu any information from international organization or even se ukavuga uti se na amakuru wakira avuye mu miryango mpuzamahanga muri Loni se nkuko wigeze kutubwira ngo ujye ubona raporo za Loni the United Nations that the Rwandese people have been aggressed by Congolese people bakubwira yuko aba banyamurenge ng'aba batutsi ngo bahohoterwa ngo na leta yabo hari icyo wabitubwiraho we hear talk of that tubyumva babivuga ariko ni igihuha kiraho gusa. If there's some evidence we need niba bafite ibimenyetso atari igihuha bazabizane hano ejo mu nteko tubyigeho. Or maybe at our hearing we'll have you ever received anything ariko mbere yuko babizana ati wowe hari ikintu waba warigeze kumva byibuza watubwira wumvishe bavuga ngo iki not compared to ntago nigeze numva ntago ari byinshi nabyumvisha ariko ntago ari byinshi mbese ni ikintu cy'igihuha ugereranije n'iby'aba bantu n'iby'uyu muntu uba wagihimbye n'ibyo we ari gukora n'abantu ari kwica n'inzirakarengane mbese ni igihuha kiri aho ngaho gusa. Who is doing this violation? I have found over the years, whether it be the Balkans War with Serbia when they invaded Croatia and Bosnia. Even ngibi bakora njyewe ndabizi neza mu gihe cy'abasoviyete muri bya bintu bya Balkan crisis muri bya bihe mu Burayi ubwo there was a whole bunch of people who said, "Oh, they caused it." And I was like, "What?" There was an invasion force that came in first into Croatia and then into Bosnia. Ubwo Bosnia yateraga Croatia. In one way, rero ibi bintu birasa neza ikintu turi kureba nuko hari abantu bari kwambuka imipaka bavuye mu gihugu cyabo bakinjira mu kindi gihugu cy'abandi they want minerals. Icyo bashaka n'amabuye bose barashaka amafaranga. Ibi rero bigomba kurangira. The UN plays a role and needs to play even a more aggressive role. Rero in calling out umuryango mpuzamahanga umuryango w'abibumbye urabivuga ko ibi bintu bigomba kurangira ndetse natwe leta zose. If you ever receive any substantial information about the killing of those people that Rwanda claim that the Banyamulenge or the what we do here, but again, the way to stop this is to hold the top leadership to account. Which is who? Rwanda, that would be Kagame and his people, and anyone in ibi turabyumva umunyamakuru yari yongeye amubajije ati se njyewe icyo nakubazaga hari amakuru wahawe afatika bakubwira ati ibi bintu koko abanyamurenge abatutsi barahohoterwa narabyumvishe ariko twebwe nka leta za Amerika icyo turi gushaka gukora nuko dufata aba bantu babyihisha inyuma no kuvanga afite ya makuru yo kuntu Kagame yishingikiriza aba bantu akaza bimwenge mbabwira nti araza akakwicira umuntu yarangiza akaza akamwegeka ku rugi wawe hanyuma yarangiza akirukanga akajya guhamagara polisi
ngo ku mwami w'igisaka ngo bishe umuntu. Rero ni ukuvuga ngo nibyo uyu mugabo ahise avuga ati turabizi ibyo byavuga ati tugomba uburyo bwo guhagarika ibi bintu abanyamurenge ba complaininga byo guhohoterwa n'iki ni ugufata abantu bari inyuma y'ibi bintu ni bande ni Perezida Kagame Kenny's orbit that are doing wrong, and to do it now, delay. Rero Kagame ari gukora amakosa. Rero none ahangaha turashaka ko ibintu bireka gukomeza kugenda bigura intege, ahubwo bikaba nonaha. Tugomba gukomeza kureka bikomeza, abantu bicwa, abagore bari gusambanywa, woman or child about to be slaughtered, and as you know, there's so many across the border. Ndetse narakubonye ubwo wasuraga inkambi z'impunzi zambuka ziva muri Kongo zijya mu Burundi, internally displaced, and they're not getting that. We've